Okay, post the class we'll discuss. We have something called listeners. This is quite confusing topic, but please pay attention. I'll repeat this again and again. Okay. We have something called TestNG listeners. Okay. So in this, what will happen is, actually, I'm not getting that error. Post the class, I'll again connect and I'll show it in somebody's laptop. Okay. So when we delete this particular thing, we will get some error here. Okay. Okay. Error pop up అవుతుంది. దాని మీద mouse over చేయంగానే it will say import take the unimplemented method అని చెప్పేసి ఒక అది వస్తుంది. So once we click on that, we will get all these methods created. Okay, all these methods. Now let me tell you what will happen. On finish ante oka particular class, we have a test case, oka class, అందులో we have some methods. Once this particular method is getting executed, once that particular method is getting started, once that particular method on test failed but within success percentage అన్న ఒక మెథడ్ ఉంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే టెస్ట్ ఫెయిల్ అయింది విత్ సక్సెస్ పర్సెంటేజ్ అని అంటే ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ కి లిసనర్స్ క్లాస్ కి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే మనం ఒకవేళ కన్సోల్ లో ఈ పర్టికులర్ లైన్ ప్రింట్ చేయండి అండ్ రిపోర్ట్ ఇది జనరేట్ చేయండి అని చెప్పాము అని అంటే దట్ విల్ గెట్ ప్రింటెడ్. ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ, we have created a test case అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, ఈ క్లాస్ లో we have created two methods. రెండు మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఒక మెథడ్ లో మనం గురు 99 అని చెప్పేసి we are giving some instructions. Okay, let me make it to orange HRM. Just give me a minute. The username password will not work. Okay, so for sure ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ పాస్ అవుతుంది. we know, right? ఈ మెథడ్ అయితే ఎగ్జిక్యూషన్ పాస్ అవుతుంది. Guys, please pay attention. Okay, we have created another method called test2 in which we are giving some console లో ప్రింట్ అవ్వడానికి మనం ఒక జస్ట్ ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఇచ్చాం, system.out.println this method to test fail అని చెప్పేసి we are forcefully failing this method with the help of assert true or false అని చెప్పి assert condition use చేసి we are going ahead and forcefully failing this particular method. Okay, దానికి ఒక రీజన్ ఉంది, because we want to show you how it will go ahead and react. Listeners class ద్వారా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో అది చూపించాలి అని. ఓకేనా, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? ఒక క్లాస్ లో రెండు టెస్ట్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేసాము. ఒకటి పాస్ అవుతుంది ఫర్ షూర్, ఒకటి ఫెయిల్ అవుతుంది ఫర్ షూర్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? నౌ we have a listeners class. Okay, listeners అనేది ఒక క్లాస్. It is provided by TestNG. దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఈ లిసనర్స్ క్లాస్ లో కొన్ని అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ప్రీ డిఫైన్డ్ మెథడ్స్ అన్నమాట. ఇవి override అని చెప్పేసి on finish, on start, on test failed, on test failure, on test skipped, on test start అనంటే ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే ఒక టెస్ట్ మెథడ్ స్టార్ట్ అవ్వినప్పుడు ఈ లిసనర్స్ క్లాస్ కి వచ్చి it will listen to the instructions that are given in this particular class. Okay, and then it will react upon it. ఎలా? ఇప్పుడు చూడండి, ఆన్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అని చెప్పి ఒక మెథడ్ రాసాము, రైట్? లిసనర్స్ క్లాస్ లో ఆన్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అన్న ఒక మెథడ్ రాసి
we are giving we are giving some instructions to get it printed in the console. Our test start avvangane system.out.println అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మనము ఇస్తున్నాము. అదే విధంగా reporter.log అనగానే we will get a report generated. అంటే ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ ఈ మెథడ్ స్టార్ట్ అవ్వంగానే లిసనర్స్ క్లాస్ కి వచ్చి ఈ టెస్ట్ కేస్ స్టార్ట్ అవ్వినప్పుడు ఈ మెథడ్ ఆన్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అంటే స్టార్ట్ అవ్వినప్పుడు మెథడ్ ఈ 2 lines of codes execute అవుతుంది. Whatever we have given instructions, it will get executed. Ante we are asking the system to get this particular line of code printed once that particular method is getting started. Once that particular test case is getting started, we want this particular line of code to be printed in the console and we want a report to be generated. The same way on test skipped అంటే ఒకవేళ టెస్ట్ స్కిప్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు system.out.println అని చెప్పేసి the name of the test case skipped is we are getting the name of that particular test case అంటే test case test1 మెథడ్ అని మనది టెస్ట్ కేస్ నేమ్ వచ్చేసి test1 అని ఉంది కదా మెథడ్. ఈ మెథడ్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ ఏంటి స్కిప్ అయింది అనుకోండి then it will print that particular name in the console. Clear? The same way if the particular method is getting failed, so ikkada manaki ఏ method fail అవుతది test2 fail అవుతది, right? test2 fail అవ్వినప్పుడు listeners class కి వచ్చి it will listen to this particular method on test failure. ఈ particular line of code console లో print అవుతది and then this method will get a report generated. ఓకే, నేను ఒక్కసారి testng.xml ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. testng.xml ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాము. వీ హ్యావ్ టు రైట్ దీస్ 3 lines of codes. లిసనర్స్ అంటే వీ హ్యావ్ అ లిసనర్స్ క్లాస్. ఓకే, లిసనర్స్ క్లాస్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడుంది ఆ క్లాస్ లిసనర్స్ క్లాస్ డే 34 testng లిసనర్స్ లో క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి లిసనర్స్ టెస్ట్. ఓకే, నౌ క్లాస్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి ఈ క్లాస్ మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి టెస్ట్ కేస్ అన్న క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ ఆల్సో. సో దట్ మీన్స్ దట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ టెస్ట్ కేస్ క్లాస్, whatever instructions that we have given in listeners test, it will act upon it. Okay, test start అవ్వినప్పుడు console లో ఒకటి ప్రింట్ అవుతుంది, టెస్ట్ ఫెయిల్ అవ్వినప్పుడు ప్రింట్ అవుతుంది, టెస్ట్ ఏమంటారు స్కిప్ అవుతే ప్రింట్ అవుతుంది. అలా ప్రతి ఒక్క లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కి మనం ఒక ఏమంటారు ఒక లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఇచ్చాము లిసనర్స్ క్లాస్ లో. హౌ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లెట్ మీ షో యూ. ఐఎమ్ రైట్ క్లికింగ్ run as testng test suite. test1 test case started అని మెన్షన్ వచ్చింది చూసారా? I'll show you. Okay, now let me show you in console. test1 test case started. ఇది ఎక్కడ ఉంది? మనము ఇక్కడ one second, no? Let me copy this. This thing got executed, this thing got printed, and we have few other things that got printed, right? I'm closing the console. ఇక్కడ నేను ఎక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు system.out.println test1 test case started అని చెప్పేసి ఎక్కడ నేను మెన్షన్ చేయలేదు, రైట్? బట్ వెన్ యూ కమ్ టు లిసనర్స్ క్లాస్ test1 test case started అని చెప్పేసి వచ్చింది. అంటే ఆన్ టెస్ట్ స్టార్ట్, ఆన్ టెస్ట్ స్టార్ట్ లో నేను ఏమి ఇచ్చాను? system.out.println result dot get name. అంటే this is the method that we have given, right? test1 అన్న మెథడ్ కి టెస్ట్ కేస్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి మనం ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాము, రైట్?
So test start avinappudu, it took the instruction like this to be printed in the console. Clear? Now, the other thing is the name of the test case passed is test1. Ante on test pass. Okay. On test success anna method manam create chesamu in test engine listeners class. Okay. So we have given instructions system.out.println. The name of the test case passed is test1. So we are getting that particular name printed. Clear? Next enti test2 case started. Ante on test start. మళ్ళీ అదే ప్రింట్ అవ్వింది అంటే ఫస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వినప్పుడు ఆన్ టెస్ట్ స్టార్ట్ ప్రింట్ అయ్యింది. మళ్ళీ అది పాస్ అవ్వినప్పుడు దానికి మనం ఇచ్చిన కన్సోల్లో అది ప్రింట్ కన్సోల్లో ఏదైతే ప్రింట్ చేయాలనుకున్నామో అది వచ్చింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్ ఏదైతే ఏమంటారు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్విందో దానికి మళ్ళీ ఆన్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అని వచ్చింది. దిస్ మెథడ్ టు టెస్ట్ ఫెయిల్ అని చెప్పేసి వచ్చింది. సో ఆన్ టెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ లో మనం ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాము, system.out.println అని చెప్పేసి this the name of the test case failed is అని చెప్పేసి we are getting that name. Okay, the name of the test case failed is అని చెప్పి we are getting the name of the test case. The method, this method to test fail అని చెప్పేసి ఏదో ఇచ్చాము, అది మనం ఇక్కడ ఇచ్చాము. Clear? Any questions? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, వినండి. ఓకే, సో we have a listeners class. Okay, listeners class lo we have some unimplemented or predefined methods. These are all predefined methods anamata. Okay, all predefined methods. On test start, on test start, on test success, on test skipped, on test failure, on test failed but within success percentage, on test start, on finish అని చెప్పేసి కొన్ని predefined methods listeners class లో ఉంది అన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్క మెథడ్ కి మనము ప్రతి ఒక్క మెథడ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏ మెథడ్ అయితే మనకి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందో ఆ మెథడ్ కి మనము కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం అన్నమాట. స్టేటింగ్ వాట్, ఒకవేళ నా టెస్ట్ ఫెయిల్ అయింది అని అంటే ఐ వాంట్ ఇన్ ది కన్సోల్ టు బి ప్రింటెడ్ లైక్ దిస్ అని చెప్పేసి నేను మెన్షన్ చేస్తున్నా. ఒకవేళ నా పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ పాస్ అయింది అని అంటే ఐ వాంట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ టు బి ప్రింటెడ్ ఇన్ మై కన్సోల్ అని చెప్తున్నా. The same way when the test is getting executed, when the test is getting started, I want this particular thing to be printed and చెప్పేసి console లో print చేయమంటున్నాను. Clear ఇక్కడ వరకు? So listeners class లో we are giving some there are few predefined methods for which we have given some instructions. Okay, whenever the test is getting passed, then I want this particular line of code to be printed in the console. Whenever the test case is getting started, I want this particular line to be printed in my console or in my report. Okay, ala nenu konni instructions istanu. Now I'll create a class wherein I will create some methods. Open orange hrm login cheyamani cheppesi oka method istunanu, and there is another method which I am forcefully failing it. Assert condition use chesi forcefully we are failing that particular test case. Now we have to create testng.xml file in which we have to give instructions to for listeners class name provide chestamu. Okay, package ఏ package లో ఆ listeners class ఉందో అది provide చేస్తాం ఇక్కడ. And in this in which package our test case is executed, the test case is there, we will be providing that particular class name. Clear? In testng.xml file, why we are going ahead and giving these two class names? Because whenever test case is getting executed, okay, whatever instructions that we have given in listeners class, it will listen to that particular class and it will take the information from that listeners class.
What is the information that it is going to take? On test start, on test finished, on test skipped. If you're giving some instructions for on test failure, those information it will listen from that particular listeners class. Clear? Now I have to execute listeners class only. Sorry, a testng.xml file. Test case started. So test one test case started. So we have given some instructions in listeners class. On test start అయినప్పుడు అంటే test case start అయినప్పుడు I want the system to print this particular line of code printed in the console. So test one అన్న ఈ test one అన్న మెథడ్ స్టార్ట్ అయింది అనే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లిసనర్స్ క్లాస్ కి వెళ్ళి తీసుకుంటుంది. ఓకే, test case started అని చెప్పేసి వస్తుంది, right? The same way we have the name of the test case passed is test 1. So on test pass ante test pass అయినప్పుడు I want this instruction to be printed in the console. So the name of the test case passed is getting the test case name. Clear? On test skipped, ఒకవేళ test skip అయి ఉంటే గనక, టెస్ట్ కేసు స్కిప్ అయి ఉంటే గనక system.out.println అని చెప్పేసి I'm getting that particular line of code printed. The name of the test case skipped is అని చెప్పేసి I'm getting that particular test case name printed in the console. Okay. On test failure అంటే ఒక టెస్ట్ ఫెయిల్ అయితే గనక I need this instruction to be printed in the console as well as in the report. So where can I go ahead and check the report? Where can I go ahead and check the report? Report. Very good. Test output folder. Emailable report. This got failed. Day 34 test engine listeners test cases lo test 2 అన్న method fail అయింది, test 1 అన్న method pass అయింది. Clear? Like this we are going ahead and getting it printed. Anybody, any questions? Any questions guys, please let me know. First two girls, questions, doubts. Meeru, clear? ఏ అవుట్పుట్? కనిపిస్తుందా? మీకు అర్థమైందా? మీకు online, any questions? Online, any questions? Any questions guys? Back pressures అర్థమైందా? అయినట్టే ఉండి పైనుంచి వెళ్ళిపోయిందా? Okay, that's it for today guys. Thank you so much for joining.